Collo, karibu sana katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Nashukuru. Mbona uko mpole hivi Collo, na katika mitandao sija kuzoea ni katika mitandao yani ni kazi ama ni kazi ile. Tuliza tu yani. Pale ni job. Kwa hivyo pose yako umetulia. Mimi sinanga mambo mingi. Natural yani ukiwa katika ile sasa state yako umetulia. Hivi ndio mimi ukua. Hello, nanimaliza. Umesema natural una mambo mingi. Wacha niingie live kwenye TikTok pale nipate followers wa Collo. Followers wa Collo ni wengi kwenye TikTok. Wacha niingie live. Umesema natural ni hivyo tu yani. Maisha haitaki pressure. Haitaki mambo mingi. Tukiwa kazi tunapiga kazi alafu tukitoka kwenye character tunaingia kwenye normal lifestyle. Alright. Yeah, man. Mitani wapi Nairobi bro? Mimi nime grow up Mwihoko Githurai 45. Ndio. Wewe ndio Mwihoko mtaa. Mimi ni wa Mwihoko. Bado napolea hizo sides tu. Ndio. Tunangoja ku grow pole pole. Alright. Bado uko Mwihoko? Hizo outskirts. Outskirts. Okay. Ulizaliwa wapi? My whole life nime grow up Mwihoko, but nimezaliwa Kiambu. Okay. But that's 99. And then sasa my parents moved hizo sides I think 201 hapo, so my whole life nimekuwa tu Mwihoko mimi. Mwihoko pale. So wewe unajua Mwihoko yani. Ndio unaitambua. Lakini kwa hivi sasa huko Mwihoko tena. Niko bado huko mitani. Niko hizo area. Alright. Niko hata tukisonga tusongi mbali sana. Hapo. Alafu Kenya huwa tunafanya kampuni yetu sana watu wengi wako around Kaskari Kawendani. So tuko tu hizo sides. Collo ni jina kubwa bro. Nashukuru. Collo Blue ni jina kubwa hapa nchini Kenya. Nashukuru. Yani Collo Blue kwa hivi sasa ndio anatawala dance hapa nchini Kenya. Anatawala challenges hapa nchini Kenya. Yani mwanamuziki yoyote akitoa nyimbo ni lazima imfikie Collo Blue ndio ifanye makekes pale iweze kutrend katika mitandao kama ni ya TikTok na mitandao mingineyo. Hivi Collo ulianziaje hii maneno? Ulijikutaje katika dance? Ni love tu ya art, so to say, but mainly mimi nilikuwa back in high school nilikuwa choir. Back in high school nilikuwa Kiambu high school. Choir ya nyimbo za Mungu ama choir ya nyimbo tu? Choir ya high school. Zile ukienda music festival. Alright. So nimekuwa choir. Ndio. But then dream ya kwanza muziki 2017 ilikuwa ngumu kidogo. Unapata muziki ni a bit costly. Kwenda studio na kucost 15, 20, 30,000. Kufanya video ni another 100-300,000. So at the time kulikuwa na maboys wa area yenye nilikuwa naishi, church yenye mimi huenda to St Jude Catholic Church iko Mwihoko. So kulikuwa na maboys hapo, mabeshte zangu walikuwa na dance nikiwa form 4 sasa 2016. So by the time mimi namaliza form 4 nimeona feel dance ni a viable concept. Sasa nikaingia hapo, alafu pia ilikuwa na mademo warembo pia. Okay. Sasa pia wademo nikienda church, unajua sasa unaambia mademo nimeenda church kudansa, ana mambo sana juu church. Lakini pia hapo tunapata chance ya kujuana watu. Na pia sasa nikapenda dance. Kujuana na mademo warembo. Lakini sasa eventually nikapenda dance. Kwa akili yako. Yeah man. Ni mademu ulikuwa unafuata, lakini unatumia udansi pale kuingia kanisani uwafuate wale watoto. Komsi. Yani 50 one came with the other, unapata. But sasa eventually 6 months into it, after nimaliza high school nikapenda sasa dance. Really became interested in dancing. Then there was a friend of mine back then alikuwa anaitwa Jesu Flema. Back then alikuwa dancer wa Willy Paul. So yeye ndio akanintroduce sasa into mainstream. Sasa venye watu sasa hiyo time unajua ni madancer wa bigi sana at the time. Wanaenda all TV shows, wako na Groove Awards, wanazunguka yani Kenya, wana make life of dance. Kanimenta hapo kidogo na bado alikuwa KU. So nikaingia KU 2017 September. To pursue my first degree nikiwa first year. So nikiwa home na dance na my dance crew, alafu tukiwa shule tuna dance na Joseph Lema. And then sasa one thing led to the other. I got a dance partner back in the day. A lady, she was very good at what we were doing. Eventually tuka split ways. Alikuwa anataka kufanya something different, mimi nikaendelea ku dance. Then cluster happened. Nikiwa 3.2 I think. 2021 hapo 2022 I think. Ndio nikapata sasa niko peke yangu, wenye tulikuwa tuna dance nao wamezeeka, wameingia kazi. Sasa mimi nimebaki peke yangu, niko campus, na sasa ule msupa nilikuwa na dance naye at the time pia choose a different field. So sasa niko peke yangu, na hii journey as a dancer, as a dance creator in Kenya ni a bit technical as a man. As a male dance creator ni a bit technical, kukua consistent all year round.
as an individual. Lazima ukue tu na some help somewhere. That's why you find most male creators shoot and then wanazama juu unapata, at least back in the day, juu ulikuwa unapata ni hard sana for a man just to maintain eyeballs on social media purely by just being talented. Alright. Lazima unge attached to some attributes of emotion, ama ni kama una sell mapenzi hapo here and there. Something else you're doing besides just like you're a couple, and this is your girlfriend, and you're dancing together. In the beginning watu hawakuwa wameappreciate na wamerespect the space that dance holds. Okay. Watu walikuwa na feel dance ni kama ni hobby fulani unafanya, una pass time, alafu ukifika 25 unapata kazi. Okay. But mimi nilikuwa nataka kuchange your perspective, because dance ni as big a career as any other. Okay. But then sasa ilikuwa inabidi umekuwa consistent long enough ndio hizi siku zifike, ndio sasa watu waamini that unaweza kuwa dancer full time. Yeah man. So right now you're a dancer full time, bro. Yeah, mimi ni dancer full time, mimi ni dancepreneur, dance entrepreneur. Dance entrepreneur. Yeah, lakini umeanza kuimba pia? Hiyo nilikuwa nikifanya, ni venye sasa sikuwa natoa muziki. Nimekuwa nikirecord for almost 3 years. Anyway, sasa hizi songs mingi, most of the projects that we will be releasing na zenye hata zimetoka, most of them have been done. Some have done in the recent past na zingine zimekaa sana. But then ilikuwa, personally for me, I see it now, where I see it as a very good thing juu ilinipea time ya kukaa kwa industry as a servant. Okay. That's how I see it. Nimeserve wasanii sana. Now Collo, where is the money? Because unasema kwamba wewe ni dancepreneur. Yeah. Where is the money? There is a lot of money. Yani you this is what you do for a living. This is you only dance and dance. Man. So where pesa iko sana pale mtandaoni, katika views, ama katika clients advertising kwa page yako, ama kwa wasanii kukwambia kwamba come through, you know, we pay you na kadhalika. Pesa sana iko wapi? Ukiorodhesha, I feel like number 1 and then number 2 and then number 3 hivyo in that order. As you grow ndio utapata luxury ya kuorodhesha. Okay. As you grow. Na mimi nasema as you grow ni kama a minimum of 7-10 years. Mimi in my experience. Okay. Juu unapata in the beginning hawezi, because bado haujulikani big, you're not big enough on social media, so you're not making as much money converting through advertising and brands. Okay. But then your time when you maybe backup dancer wa msanii fulani, unadansia Willy Paul, unadansia Bahati, unadansia Yani, then wanakulipa, unaenda video shoots, unalipwa, and then once you start attracting a little bit of following, and then now you start doing dance challenges. Okay. So then that comes with a little bit more money than you would be paid as just a backup dancer. Juu sasa unapata una leverage on the social media angle. Right. Unapata unaweza sema mimi niko na this much, I can expose your song to this many people. Then sasa mimi na quantify in this amount. As una grow pia unatoka hapo sasa unakuwa dance coach, unaweza fanya, watu wanafunza kwa mashule, watu wanafanya zumba, watu wanafanya a lot of things sasa in the context ya dance na fitness. Marike kuja kuangalia pia watu wengi wa sasa ndio wameanza ku appreciate kwamba watu wanaishi na dance. Yani watu wanaishi familia zao. Amekwepa swali langu kabisa. Amelikwepa swali langu. Sijui kwa nini amelikwepa, sijui. Maana mimi namuongelesha, tuko na Collo hapa. Sasa wachana na advice. Collo Blue, umesema wewe dance ndio unafanya, yani A to Z when you dance 100. So how does Collo Blue make his money through dance? Because that's what you do for a living. A to Z, you're a dancer. So for somebody who's listening right now, na kuna vijana wengi wanasikiliza hilo Radio 47 hapa ndipo wanataka kujua hii dance inalipa, na kama inalipaje? Because we see a lot of vijana wa kidance, ukienda town Sunday watu wana dance, watu wanatazama video. So how utawasaidia aje? Pesa itengeneza. Collo Blue anatengeneza pesa, I think in multiple ways. Sasa kama Collo Blue ukiorodhesha sasa. Yes. Brand advertising is the biggest, at least paying in dance. Dance, so that you need to be a dance influencer. Lazima huwezi tu kuwa dancer peke yake, lazima sasa utoke kwa dancer ukue dance influencer. Okay. But again, lazima to appreciate and respect the fact that si kila mtu anataka kuwa influencer. Some dancers just want to just dance. Na pia iko sawa. Okay. Na pia wao wenye wanataka kuwa influencers, because the model of how you become an influencer is by creating a lot of engagement. Sasa hizo dance challenges zenye watu wengine pia wana feel ni less of dance, juicy technical sana. Okay. Again, I want to communicate to 3 million people, right? I want you guys to dance to Donjo Maber, so
nitakuja nifanye acrobatic kama nifanye some technical dance yenye mamangu hawezi fanya. Nitakuja nifanye dance yenye ni very easy for you guys to do. So doing, you guys do it. Msanii apate return yake, sisi tupate dance challenge imetrend, and then the song goes viral, and then everyone is making money. But primarily how I know that dancers are paid in the ranges of 200,000 to do a video for an advert. All right. Right? So unaweza pata, so how Collo Blue now as an entity, so I have a company naitwa the Cluster Talent Africa. Okay. So people who are signed to this company now, we sign dance talent, and now we are broadening into signing more talent beyond dance. Unapata sasa, for example, the most followed female dancer in Kenya is Nasieku. So Nasieku is our biggest in the team. So utapata, if Nasieku does a job for Red Bull, to promote your product, Klaus will do Coke, Collo Blue will do Sprite, and Cluster will do Sprite. So utapata hizo ranges ni very very good, like, so to say, ukicompare na the amount you would be paid for far much work as a normal dancer kwenye unafanya una dance kwa stage, ama unafanya nini. So unaweza pata brand itakami kwambeniaje, tunataka utufanyie 2 videos every month, na hizo 2 videos tunataka utufanyie for 6 months, na per video sema rate card ya siku ni kama 200,000, and then settle at 150. So unaweza pata mtu anaweza make 300,000 for just one brand in a month. So na hiyo ni video mbili. So assuming huu mtu akona brands 5, akona Safaricom, akona KCB, akona one drink, akona one Indomie, akona just 5, which is a total of 10 videos, right? Times 300,000 meter. You're talking about millions meter per plus. Right. So hiyo ni space yenye iko very open, na ni space yenye most people can occupy. All right. So that's like top katika list yako in terms of how you make money. Yes. Number two is music marketing. All right. Music marketing, easy vitu zinaitwa dance challenges. All right. Hizi vitu zinaitwa dance challenges ni very important, but people wana zi downplay sana because tumezifanya zikakuwa too normal. Tumezifanya zikakuwa normal, which was the whole point. That sasa msanii anajua, for me to have a good song does not end in the studio. Having a good song is Iani working with Waka Waka to make a very good song. Alafu Iani making sure that song is distributed by his distribution platform everywhere. Alafu sasa once that song is going to be posted, how is that song, how is the rollout going to look like? We've worked with, we are the ones who market music for BN, Savara, Iani, Major, almost all big artists. Yes. Okay. And it just doesn't happen. Ni kazi yenye inakuja almost 3 months before. All right. Hiyo ni kazi yenye kama sahi Iani is going to drop another very big banger, inatoka I think mid next month, end of next month. Ni song yenye tumework on for almost 2 months. Ni videos zenye already ziko ready. Everyone in our team has a number of videos that they're supposed to deliver as they're part of the deliverables. And then we make sure sasa that huo msanii sasa naye amepata return in matters. Na siku akiwa na 3.94 million followers, mimi nikiwa 3.8, if all of us within the structure, and we have created systems on how we understand that data works for. So my data, unaweza pata account ya Collo Blue hai work the same na account ya Nanga ama ya Priki. Utapata account ya Young Puffy na Do Well He Time. So then we will create a rollout program for 2 weeks zenye msanii anaweza pia kucheck nani anafaa kupost what time, nini anafaa kupandishwa what time. Ndio kazi yote sasa cumulatively after 2 weeks tunashtukia song ina trend, but ni kazi yenye ni data driven na ni science purely. Alright. So katika msanii wewe ukiwa na work na msanii inakuwa ni one off. Hapana, kuna wasanii mnaelewana kwamba I'll do this challenge for maybe this couple of months, this couple of weeks. In 2 weeks. Challenge. For content 22 weeks challenge. Longevity challenge ni 2 weeks. Unless, but 2 weeks is the period that a song is birthed. After 2 weeks, it's a bit more challenging to just like give it out there. So unapata, but now kuna wasanii wenye tunawak now full hands on. Unapata sasa kama how we did with Finale, how we did with All My Enemies, how we did with songs zote za Iani, Savara, all his previous projects. Unapata ni a very hands-on process yenye even sasa imefika point hata na wasanii kama Furthermore tunakuwa hata studio. Alright, kwa sababu nimesikia pia vile pia working pia with the international artists to source the East African artists. Nasikia kwamba wewe ni mtu ambao kwamba unaongea live na kama Diamond akitoa nyimbo lazima utafute. Nimesikia kwamba wewe ni mtu kwamba unapigiwa simu na kina Diamond. Ushaona kina. Sijafanya kazi na Diamond. Tumefanya na Alikiba for a number of his projects. Tumefanya
Nigeria sana, tumefanya na Shensia. Ndio. Last year but one, tumefanya na Donjazi na Kinarema, star number of projects. All right. So yeah, internationally, we want to position our company as Cluster Ikweni the go-to for music marketing. All right. Yani ukitaka, and then now what we have done, we've also signed creators from other countries in Eastern Africa. All right. So we have creators that we work with in Uganda, Tanzania, Rwanda, Djibouti, Somalia, Ethiopia. Okay. So when msanii ako majuu anataka song trend in Africa, through just talking to Cluster, you have Eastern Africa sorted. All right. And that's how we are able now to meet the needs of most artists. So most of them pay in cash. Wengine pia tuna co-own hizi projects. All right. So utapata kuna song ya msanii yenye Cluster ina own certain percentages for line. Kuna kitu ambacho nimenotice kwako Collo Blue. You are very unique by the way. Yani ukishika mziki, ukipiga challenge lazima itaenda viral. Ushaona? Na challenges zako zinakuwa ni very easy by the way. So sometimes na kitigi chini najiuliza, huyu kijana ufikiriaje? Ushaona? Yani akiketi chini kutengeneza zile moves zake, huwa ni nini kinaendelea katika akili yake? Ushaona nini? How do you make it so easy? Alafu zinaenda viral, zinapendwa na zinalipua wimbo like that. What happens? Professionally, mini psychologist. Okay. So I'm study the human brain. All right. Brain processes and human behavior. So I use psychology in every part of my career, differently as a person, in just different aspects of my life. So kuna one aspect that people really don't play that is actually the most important aspect, the aspect of repetition. All right. So ukifanya kitu in one count, then you do it in 4 counts. Then you do it in 8 counts. Someone who does not really have expertise in that field will feel that it is easier if it is repeated more. Okay. Right? Ukisema okay. Alafu useme okay na different words. Hiyo okay ita stick kwa akili yangu faster, na mimi as in the brain it will be interpreted to be easier. Right? So the technique in which we apply in creating some of these projects that we do, inakuaga donjo maber, donjo maber. Kila mtu na 2 3 4. So that count kwa the people who are receiving it, of course hamta understand the psychology behind it, but utapata most of these things, ukiangalia most of the projects that have done really well ni projects zenye ni so easy kwako, but the fact imefanywa easy because there's aspect of repetition, there's some creative aspect of the introduction. Venye tu utapata na hii video hautataka kuipita. You get. So kuna attributes and you want everyone to dance. Exactly. So that's my point is, I'm not creating a dance challenge for dancers. Okay. I'm creating for the Kenyan population. And because that's what the artist wants. Artist nataki song yake idansiwe na dancers. Artist anataka shosho akiwa home, mtu wa nduthi akiwa kwa stage, chef akiwa wapi anaweza fanya hiyo dance. So my goal is to meet you guys in your point of comfort. Yenye si expertise ya dancer. So katika Cluster, ushaona katika company ya Cluster ambao sana bemeja katika dancing pale vile na marketing. Kwa hivyo wewe ndio the head of creative. Sahi kitambo I used to be, but sasa we have grown. Tumekuwa pamoja for 5 years now. So nimegrow nikitoka kwa hizi spaces, other younger guys coming in. Kuna watu kama Klaus, kina Young Pathy. Super kama Nanga hapa amefika, she's my personal assistant, but amefika 1 million followers. So mimi natembea na 1 million followers nyuma yangu, unapata these people pia wamegrow to understand, okay, we've mentored, we've taught, which is the whole point. So they have now gotten into these spaces kwenye hizi vitu zinaweza fanyika bila mimi. It's a lot of team effort. Primarily. A lot of team effort. But each of us ana contribute. So hao wote ambao umewataja, umewaandika kazi ama it's a partnership? Nyote mko katika company kama Cluster, kama partnership, ama ni wafanyikazi wako Collo? Ni watu tunafanya kazi pamoja. Hapana, yes kwa hivyo. Ni watu tunafanya kazi pamoja. So I own the company. You own the company. I own the company. And mimi na Seku Klaus, they own a number of shares in the company. But I'm the biggest shareholder. And then the other guys are just talents. So what Cluster does primarily is to scout, recruit, teach, build and sell talent. That's our business. So now let me ask you, because umetaja wasanii wengi, umetaja Bien, umetaja Donjo Maberi, yani umetaja kina nani, Netodani Savara,
na wasanii ambao unafanya nao kazi, Yeah. do you have the same rate card? How does it work? It normally How does depends it work? on, normally the rate depends on what the artist wants. Okay. So Collo Blue anaweza kufanya challenge peke yake. Okay. Na hiyo utanilipa mimi peke yangu. All right. So in our company now, again, another issue that was in the beginning, like every industry, is that unapata most of us will shortchange each other. All right. So utapata mimi na Siku have almost the same kind of following. All right. And then mimi nitaitisha 100,000 then Siku ataitisha 30,000. All right. It doesn't make sense. Yes. Right? We need to have at least, hata kama tuko the same rate, we need to have at least a range that after this range, none of us can take that job. Okay. So that again, we can build the industry, because under us, there are people who are coming, and so I'm at 3.8. Yeah. There's someone who's at 2 million. Yeah. 2 million following is a big amount of following. Yeah. But if I say I take 30,000, then namaanisha mimi namtoa kwa biashara. Yes. Right? So what we've done in our company, we've set up tiers that msanii akikuja na certain amount of money, hiyo pesa inaweza chukuliwa tu na mtu mwenye ako either 1 million hadi 1.5. Hiyo pesa Collo hawezi guza, na Siku hawezi guza, Klaus hawezi guza. So it's set up in those tiers. So msanii akikuja aseme mimi nataka hii challenge ifanywe na watu so and so. Yeah. Na ina nasema budget yake inakaa hivi na hivi na hivi. Then sasa hiyo ina determine. So ukiwa na 30,000 then kuna mtu mwenye anachukua hiyo 30,000. All right. Na sisi wengine hatuwezi guza. So it's either yeye then sisi tumsaidie ama haitafanyika hapa. All right. Because then if we do not have those systems and ways to make sure that each of us is making money, unapata then sisi pia ndio tuna short change the rest, and then that we are not helping the industry grow. Okay. You get, ndio maana BN atalipwa in the millions. Ndio. Na furthermore hata BN hata chukua pesa yenye furthermore anachukua. All right. Because BN amekuwa in the industry 20 plus years. Yeah. Na akisema chukue pesa yenye furthermore anachukua, then furthermore hatapata pesa. Now, Collo, ikiwa tunamalizia gumzo letu leo, so umekuwa msanii, umesema kwamba kuimba ulianza kitambo. What does the future look like? Unataka kutoka dansi uende kuimba full ama una mpango gani ndugu yangu? Future yangu tu iko na Mungu, yani at this point mi si mtu kukua boxed in any field. Okay. I do what I want to do. All right. Yeah, na maybe somewhere along the way tutajipata Hollywood. All right. Maybe tutajipata Grammys. Deal. Maybe tutajipata tukifanya halftime show ya World Cup. Super Bowl. Super Bowl. Yeah. Yeah. As dancers. Yeah. So yani Collo is just a symbol of hope, yani. Na, all right. Mini From Gen Z to the original. Mini Gen Z original. Unajua Gen Z original ni watu wana believe in when you're unstoppable. Yeah. Hakuna mtu anafaa kuambia unaweza fanya hii na uwezi fanya hii. Kitu kingine ambacho pia ni, do you have an academy? Do you have a school like this maybe? Mtoto maybe akiwa anataka kujifundisha dance maybe anaweza kutrainiwa na Collo. Yeah, tuko na right now we have a kids dance class. Hiyo inakuanga a dance school inaitwa House of Blue, inakuanga Thika Road hapo JS Arcade Thomi Road. Every Saturday from 11 to 1 we usually have the beginner class, and then 3 to 5 usually have an intermediate class. Hiyo ni ya watoto. For the rest, for older guys, for now the youth and older guys, hizo classes tulikuwa nazo tukazifunga kidogo to concentrate on social media, but now they are coming back. Na tuta communicate on our platforms, on the clusters page, on my page, and everyone that is in the team. All right. And I feel like it's an important conversation primarily also to have on the contribution that dance and the dance creator space in a letter, because there's a lot of spaces that young guys can occupy. There's a lot of money. Kuna older guys when you wanna believe in us that are coming up. So I feel like mini kuchallenge to the younger population, yani sisi Gen Z, yani to take up hizi spaces na mtu asikwambie kitu yani. Hivi katika wasanii wote ambao umepiga nao shughuli hapa nchini Kenya, ndio pekee kupigia simu hivi una smile? Unajua shilingi inaingia vizuri, unajua ni easy to work with, unajua kwamba yani yuko tu sawa. Ni gani easy to work with? I feel like wasanii wengi, at least si wote, mimi sija work na wote, but most like primarily Collo hawakingi na wasanii juu ya pesa. Dancers can make money without artists. Ndio. That is one thing I usually like people to know. The reason why we work with the artists that we do is because hao ni wasanii wanaheshimu space yenye dance in occupy. Okay. Ni wasanii wana to respect as other artists. Ni wasanii wenye wanalipa na naweza challenge other artists pia
waendelee kulipa dancers. Ataka Siki na Collo ukipata na dancer hapo nje treat kama msanii mwenzako. So easy kuwork na ni. I wouldn't say easy, I would say msanii ambaye ni my all time favorite, na ni because alinitambua back in the days when no one gave me a chance was Major. Okay. Major ni msanii ambaye alikuwa msanii wa kwanza kunilipa 25,000. Yani sikuamini. Sikuamini dancer anaweza lipwa 25,000 kama 20 na huko kitambo maze. Haya, basi usitaje msanii, lakini aliyekulipa nyingi zaidi ni nani? Usitaje, si lazima umtaje ni nani. Msanii tu alikupatia mingi zaidi. Mingi zaidi. The most you've earned from an artist in Kenya. Per project. Per project. Sema hii project huyo msanii leo ametulipa. Alikuwa nani huyo? Unajua sasa shida Collo kula in very different ways. So unapata naweza nilipa kama mimi ama nilipe kama class. Collo Kwa hivi sasa unasema yeye okay, amount. Not the artist amount. Achana amount, the artist. The artist bien analipa na heshima. Bien anaweka heshima kwa malipo. Bien. Lakini una pia na yako levels zenye pia anaweza. Kwa hiyo rate card yake ni tofauti. Rate card ya kila mtu ni tofauti again. Okay. So bien ndo amelipa vizuri zaidi. In the recent 2 months. Na yule amelipa chini kabisa? We achana na but from a personal level sasa is Collo. Hakuna msanii mwenye analipa poa, si dancers peke yake, analipa his team better than Major. Major is the one artist mwenye mi hata najua hata mtu mwenye uservice maji projects za Major. Ndio. Yani unashtukanga pesa yenye. Yani Major hutreat watu vizuri. Anakula vizuri. Yani Major yani ndio maana atakuwa blessed tu jamaa. Yani ndio hiyo. Mingi ndani ya game. Collo, asante jamani. Thank you for your time and all the best my brother. Thank you for having me. Nzuri tena zaidi.